Good morning friends, welcome to Tutor Lokesh channel. So in this video we are going to discuss all the MCQs in mathematics which are being asked from last year, which are being asked for last year to 2023 maths board paper. So this video contains all combination of set A, set B and set C, and I've removed the repeated questions from the questions which are repeated in both sets. So yeah, so in this video it will be a complete discussion of MCQs, particularly like so as to enhance your problem solving capacity. And the main motto of this video is like MCQs are not like theoretical questions. You might get some questions which are not even from 10th class but even from 9th and 8th class also, and even like it may be beyond your syllabus also. So kindly take a look at these questions, and make sure that if you're aiming for getting 100, you must know all these things. And if you want to get 20 out of 20 in MCQs, there is no other way. You need to practice RD Sharma MCQs objective book. That's for sure. I'm telling you very clearly, if you want to get 100 out of 100, you need to get 20 out of 20 in MCQs. And if you want to get 20 out of 20 in MCQs, not only from your like school book, you need to practice RD Sharma, because see, getting 100 marks in Cbse exam is not an easy task. So you need to, like you need to practice a lot from RD Sharma. So there is only chance to get 100 out of 100, because see, if paper is easy, anyone can get 100. But if paper is difficult, so the person who is practicing completely RD Sharma, so he has a chance to get 100 of 100. Okay, so I'm repeating once again, if you want to get out of marks in maths, MCQs are very important. And if you want to get out of marks in MCQs, you must practice RD Sharma. Keep it in mind, you must practice RD Sharma. I'm repeating you once again, if you want to get 20 out of 20 in MCQs, you must practice RD Sharma. That's the only way, right? Now without wasting any time, let me move on to MCQs. Now here is the first question, which is from real numbers. If n is a natural number, then which of the following numbers end with 0? Then which of the following numbers end with 0? Now, if you can see the first option, it is 3 into 2 whole power n. 3 into 2 whole power n. That means 3 into 2 whole power n, it will become 6 power n. Now whatever may be the value of n, it will never end with 0, because 6 power 1 is 6, 6 power 2 is 36, 6 power 3 is 216. So if we observe carefully, for every number of n, the unit digit is always 6. So it will never end with 0. Whatever may be the value of n, the given like option will never end with 0. So this is not the correct answer, because in question it was asked to find which of the numbers ends with 0. Okay, right. Now coming for option B, 2 into 5 whole power n. Yeah, there is a possibility, because 2 into 5 is 10 power n. Now if you take n value as 1, it will become 10 power 1, 10. And if you take n value as 2, it will become 10 power 2, 100. So that means there are higher chances. Now for every value of n, it will end with 0. For n power 1, if for n is 1, it will become 10. For n as 2, it will become 100, like that. So option B is correct answer. And 6 into 2, 12. 12 power n. So 12 power n will become 12 power 1, 12, 12 square 144, 12 power 3 178, like that. So it may end with 0, but it is not sure. We are not sure that for every value of n it is not going to be 0. So the only option in the following 4 options is option B, because it will always end with 0. Because 2 into 5 is 10. 10 power n will always end with 0. For 10 power 1 it is 10. Yeah, it is ending with 0. For 10 power 2 it is 100. Yeah, it is ending with 0. Right. Now coming to second question. If P and Q are natural numbers and P is a multiple of Q, remember P is the multiple of Q, then what is the HCF of P and Q? Now we know that HCF is nothing but highest common factor. Or if you are doing prime factorization, HCF is given by the formula least power of common terms. Very good. So now if you read the question carefully, P is the multiple of Q. Just imagine Q as some 2.
just imagine q as sum 2. Now read the sentence. P is the multiple of 2. That means P is nothing but 2 multiple. 2, 4, 6, 8, like that. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, like that. Now here P is a multiple of Q. That means P can be written as Q into 1, Q into 2, Q into 3. అంతే కదా. See, P is multiple of Q అంటే Q ని ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే P వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ one number is P, other number is Q. Now P is multiple of Q, so I can write P as some Q into some number X, and one more number is Q. Now we know that HCF is highest common factor, Q is the only common factor. అలానే చెప్పొచ్చు, లేదా least power of common terms. Least power of common terms. Least power of common terms. Now what is common term in both the cases? Q. So therefore HCF is Q. That's it. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ సెంటెన్స్ ఇంపార్టెంట్. P is a multiple of Q. P is a Q multiple. అది మీకు ఒకవేళ ఎలా రాసుకోవాలి ఐడియా లేకపోతే ఆ Q బదులు 2 అనుకోండి. P is a multiple of 2. 2 multiple అంటే ఏంటి? 2 1s are 2 2s are 2 3 అలాగా. ఇప్పుడు Q multiple కదా, Q multiple కదా. సో Q 1s are Q 2s are Q 3s are, సో QX అనుకున్నాను నేను. రైట్. Now you might be surprised if I tell one sentence now. For most of the, like in 90% of the cases, majority of the MCQs will come from polynomials and quadratic equations chapter, because the main agenda is in those chapters the examiner will try to check your problem solving efficiency. Like these problems are quite important in JEE competitive exams, so he just want to make you familiar with such type of questions. So if you want to get more marks in MCQs, you need to practice more bits from polynomials and quadratic equations. That's for sure. Remember this point once again. Out of 20 questions, more than 3 questions are from polynomials and quadratic equations. So if you want to get more marks in MCQs, please kindly focus on polynomials and quadratic equations. Right? Now read the question. If 1 0 of the polynomial, x square minus 3kx plus 4k be twice the other, 1 0 is twice the other, then the value of k. Right. Highlight the sentence. Equation x square minus 3k into x plus 4k. So this is a polynomial p of x, x square minus 3k into x plus 4k. Now here 1 0 is twice the other. That means if 1 0 is alpha, what will be other 0? 2 alpha. Yeah, beta is fine, but here 1 0 is twice the other. 1 0 is twice the other. అంటే ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే ఇంకో రూట్ ఏమవుతుంది? 2 alpha. Now if you read the question, we need to find k here. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా 2 alpha వాల్యూ తెలియదు కదా, బట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాడితే వీటితో మనం ఏం చేయొచ్చు? సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ కనుక్కోవచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏంటి? 2 alpha ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి వాల్యూ ఎంత నాకు? మైనస్ 3k బై ఏ అంటే 1. సో 3 alpha ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3k, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే 2 alpha ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ, 4k బై 1. సో 2 alpha స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4k, 2 1s are 2 2s are. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2k, అంతే కదా. బట్ ఆల్ఫా అంటే ఏమొచ్చింది నాకు? k. సో k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2k, k స్క్వేర్ మైనస్ 2k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో k కామన్ తీసుకుంటే k మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ కదా, ఆప్షన్ బి. లేదు ఇక్కడే క్యాన్సిల్ కొట్టచ్చు, బట్ అలా కొట్టకూడదు. k వాల్యూ ఇక్కడ 2 వచ్చేస్తుంది, బట్ ఒక రూట్ మిస్ అవుతున్నప్పుడు. ఓకే, సో k వాల్యూస్ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ మీకు 2 marks కూడా అడగచ్చు అవకాశం ఉంది. సో డోంట్ థింక్ దట్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ MCQs. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఐ వాంట్ టు హైలైట్ దిస్ పాయింట్ వన్స్ అగైన్. All the MCQs which you are practicing, don't think that they will be asked for only MCQs. So all the questions which are asked for MCQs are actually potential of being asked for 2 marks or 3 marks. అంటే ఇవి 2 marks స్థాయి క్వశ్చన్స్. అర్థమవుతుందా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక రూట్ ట్వైస్ అది రూట్ అన్నాడు.
అప్పుడు ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే ఇంకో రూట్ ఏమవుతుంది. అప్పుడు ఏమి హింట్ లేకపోతే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి, సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ గుర్తు రావాలి. హింట్ ఏమి లేకపోతే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి, సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ గుర్తు రావాలి. హింట్ ఏమి లేకపోతే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి, సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ గుర్తు రావాలి. నాట్ ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్కి 10 is twice అదర్ అన్నా, 10 is నెగిటివ్ ఆఫ్ అదర్ అన్నా, 10 is రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ అదర్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ అదర్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ గుర్తు వచ్చేస్తుంది అంతే కదా. if roots are reciprocal to each other అంటే ఏమవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ 1 a is equal to c అంటాం కదా. if roots are reciprocal to each other ఏమవుతుంది మనకి, a is equal to c. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్ ఇది. if x is equal to 0.3 is the root of the equation x square minus 0.9k is equal to 0. x is equal to 0.3 అనేది ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్ అంట. k వాల్యూ కనుక్కోవాలి, చాలా సింపుల్ కదా. ఏం చేయాలి, x is equal to 0.3 ఇచ్చేసాడు, ఒక రూట్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి, దీన్ని అక్కడ x వాల్యూ పెట్టేసేయండి. x స్క్వేర్ మైనస్ 0.9k కదా. x బదులు ఏం పెట్టాలి నేను, సో 0.3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 0.9k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నాకు 0. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక నెంబరు ఒక ఈక్వేషన్కి రూట్ అని చెప్తే కంపల్సరీ ఆ నెంబర్ని ఎక్స్ ప్లేస్లో పెడితే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుద్ది 0. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం, 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, దీంట్లో 2 పెట్టాను, ఎక్స్ ఈక్వల్ 2 పెట్టాను అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు 2 స్క్వేర్ మైనస్ 5 ఇంటూ 2 ప్లస్ 6, 4 మైనస్ 10 ప్లస్ 6 అంటే 10 మైనస్ 10 ఎంత 0. అంటే 2 పెట్టినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది 0. దెన్ 2 ఈస్ నోన్ యాజ్ 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఆర్ 2 ఈస్ నోన్ యాజ్ రూట్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ కదా. అంటే ఒక నెంబర్ ఒక ఈక్వేషన్కి రూట్ అయిందనుకో, ఆ నెంబర్ని ఆ ఈక్వేషన్ పెడితే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నాకు 0. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.3 ఈస్ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ అన్నారు కదా, అవునా కదా. అంటే ఈ 0.3 ఇక్కడ పెడితే మనకి ఏం రావాలి, 0 రావాలి. సో కాబట్టి 0.3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 0.9 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది నాకు 0. k వాల్యూ కనుక్కోండి, 0.3 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది నాకు 3 స్క్వేర్ 9. సో 0.3 స్క్వేర్ అంటే 0.09 మైనస్ 0.9k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 0.09 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు ప్లస్ 0.9. ఓకే, 0.09 1 జార్, 0.09 10 జార్. సో 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10k, 1/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. ఈ సాల్వింగ్ జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఓకే రైట్, 1/10 అంటే వాల్యూ ఎంత 0.1 తెలుసు కదా. 1/10 అంటే 0.1 గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఒక రూట్ ఒక వాల్యూ ఒక ఈక్వేషన్కి రూట్ అంటే ఆ వాల్యూని ఆ ఈక్వేషన్లో పెడితే నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత రావాలి 0. రైట్, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus ax minus b. ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి రూట్స్ ఏంటంట, ఒకటి ఆల్ఫా ఇంకోటి బీటా. కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ 1,00,000 సార్లు డిస్కస్ చేస్తాం మనం. we have discussed this more than 1 lakh times. So see, before discussing the solution of this problem, I want you to learn all these things if you are not aware of these things. Yeah, we know that alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a. And from these we need to deduce some of the reductions, like 1 by alpha plus 1 by beta will become alpha plus beta by alpha beta. So that will become minus b by a by c by a. So which will become a cancel అయిపోతే మనకి ఏమొస్తుంది నాకు minus b by c. In the same way we got equation for alpha square plus beta square also. Alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Never ever forget this equation because they are very important even for JEE also. So alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. And in place of alpha plus beta we can replace it with minus b by a and alpha beta is c by a. And if you get like this, alpha square beta plus alpha beta square. Now what you have to do here, you have to take common as alpha beta. So alpha beta common తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది నాకు ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఏముంటుంది నాకు ఒక బీటా. సో ఇది c by a, ఇది మైనస్ b by a. And we got alpha minus beta also. Alpha minus beta ఫార్ములా వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకున్నారట్టుగా b square minus 4ac by a. Not 2a, only a. Okay, so you can even remember it as root d by a. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఫార్ములా నేను యాక్చువల్ డిరైవ్ చేశాను, వేరే వీడియో లింక్స్ షేర్ చేస్తాను. Like that we can also find, and we can also find alpha cube plus beta cube also. Alpha cube plus beta cube, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. But for this problem it was asked to find alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square ఫార్ములా ఏంటి, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, where alpha plus beta is minus b by a.
మైనస్ బి బై ఏ మైనస్ 2 ఇంటూ సి బై ఏ. బట్ యాక్చువల్గా ఇది కాదు మనకి, ఇక్కడ బి అంటే ఏంటి, ఎక్స్ కోషంట్, అవునా కదా. ఇక్కడ వచ్చేది ఏ వాల్యూ, ఇక్కడ వచ్చేది బి వాల్యూ, ఇక్కడ వచ్చేది సి వాల్యూ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, మైనస్ బి వాల్యూ ఎంత నాకు, మైనస్ ఏ బై ఏ వాల్యూ 1, 2 ఇంటూ సి వాల్యూ ఎంత నాకు, మైనస్ బి బై ఏ వాల్యూ 1. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2b. చాలా సింపుల్. ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఫార్ములా వచ్చి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏంటి, మైనస్ బీ బై ఏ. ఏబిసి వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉండేవి అక్కడ ఒకటి కాదు. ఇక్కడ మైనస్ బీ బై అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మైనస్ బి అంటే ఎక్స్ కోషంట్, ఏ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషంట్, సి అంటే కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ మనకి మైనస్ బి బై ఏ అంటే సెకండ్ ఏముంది మనకి, మైనస్ ఏ. ఓకే, ఎక్స్ కోషంట్ మైనస్ ఏ బై ఏ అంటే 1, సి బై ఏ అంటే సి ప్లస్ ఏముంది నాకు ఇక్కడ లాస్ట్లో మైనస్ బి. సో పెట్టుకున్నామంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2b. ఇది కూర్చోండి. If alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square minus 5x plus c and alpha plus beta is equal to alpha beta is equal to 10 అంటే sum of the roots 10 అంట, product of the roots 10 అంట. Then we need to find the equations, right? Very simple. What is a polynomial ax square minus 5x plus c and given that alpha plus beta is equal to 10 and alpha beta is equal to 10. అంతే కదా, రెండు ఇచ్చాడు చూడండి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 10 ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 10, ఆల్ఫా బీటా 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 10. ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, మనకి సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా బీటా తెలిస్తే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి, వెరీ గుడ్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ minus of alpha plus beta into x plus alpha beta. Okay, if we were given alpha or beta, or if you are given alpha plus beta and alpha beta, so the formula for finding equation is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta. So x square minus 10x plus 10. So the answer is x square minus 10x plus 10 కదా. బట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏముంది నాకు, ax స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ c ఉంది కదా, అండ్ ఇక్కడ ఏముంది నాకు నెంబర్ 5, ఇక్కడ ఏముంది నాకు నెంబర్ 10. అంటే క్లియర్గా మనకి ఏమర్థమవుతుంది, ఈ ఈక్వేషన్ని డివైడ్ బై 2 చేసుకున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు 1/2x స్క్వేర్ మైనస్ 10/2 అంటే 5x, 10/2 అంటే 5. సో ఇదేమవుతుంది నాకు ఏ వాల్యూ, ఇది నాకు -5 సరిపోయింది. ఇదేమవుతుంది నాకు సి వాల్యూ. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకేనా, ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మనం చూసినట్టు ఇది ఫార్ములా ఆల్ఫా బీటా వచ్చినప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. ముందర ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఆ కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు, డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా నాకు డివైడ్ అవుతుంది. ఎలా తెలుస్తుంది అది, ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ -10 వచ్చింది, ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏమి ఇచ్చాడు అంటే దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, క్లియరా. Very easiest question, and I mean I even asked you such type of questions in essay exams and even board exams, pre-board exams also. Let me explain you very clearly. Yeah, sorry. Right, yeah, the sum of the zeros of the polynomial root 2x square minus 17. Sum of zeros formula minus b by a. What is b value, what is b value, సి. చాలా క్లియర్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనము అడిగాము, చాలామంది అప్పుడు ట్రాప్లో పడ్డారు, అయినా కూడా నేర్చుకోలేదు. సార్ వినండి, రూట్ 2x స్క్వేర్ ఎక్స్ టర్మ్ లేకపోతే 0x వేసుకుంటాం. సెకండ్ ఉండే వాల్యూ బి కాదు, ఇక్కడ చూసి ఇది ఏ ఇది బి అనుకోవద్దండి. ఏ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, బి అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, సి అంటే కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఫార్ములా ఏంటి నాకు, మైనస్ బి బై ఏ అంటే మైనస్ బి వాల్యూ అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, అంతేగాని ఇది రెండోసారి ఉంది కదా అని చెప్పి వేసేద్దండి.
సో 0/√2 అంటే 0. है ना. Now I think we have discussed all these things, right? 0.1 ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఏం చేయాలి? x is equal to 0.3 రూట్ అంటే దాన్ని ఇక్కడ పెట్టేసేయాలి, అప్పుడే కదా జీరోస్. Now these type of questions are very important because you might lose, you might lose you might lose some works. I don't know how to pronounce that. Right, let me, okay, leave the thing. Assertion: the polynomial p of x, x square plus 3x plus 3 has two real zeros. Now how can we find whether the equation has two real zeros? How can we find? No. ఒక ఈక్వేషన్ కి రెండు కూడా రూట్స్, రియల్ రూట్సే ఉన్నాయి అని ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే బై యూజింగ్ డిస్క్రిమినెంట్ ఫార్ములా. వెరీ గుడ్. We got formula for discriminant which is given by b square minus 4ac, where b is given 3 and 4 into a is given as 1 and c is given as 3. So the answer will become 9 minus 12, which will become minus 3. And if clearly I mean, yeah, d is minus 3, which is nothing but clear indication of it is less than 0. Minus and 10 manaki less than 0. And if d is less than 0, roots are not real. Roots are not real, imaginary. తెలుసు కదా మనకి. d greater than 0 అంటే roots are real and different. d is equal to 0 అంటే roots are real and equal. d less than 0 అంటే roots are not real. So here minus 3 means it is less than 0, so therefore roots are not real. That means a is wrong because ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, రియల్ రూట్స్ అన్నాడు. సో assumption is wrong. Sorry, assertion is wrong. And if you see the reason, a quadratic polynomial can have at most two real zeros. Yeah, it may have. Quadratic polynomial can have zeros. It's correct. So a is false and r is true. A false and r is true. ఎందుకంటే కెన్ అని చెప్పాడు, ఉండొచ్చు, కంపల్సరీ ఉండాలని రూల్ లేదు. ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ రూట్ లేదు, రియల్ రూట్స్ లేవు, కెన్ హ్యావ్ ఉండొచ్చు కదా. సో ఏ ఇస్ ఫాల్స్ అండ్ ఆర్ ఇస్ ట్రూ. అప్పుడు ఏ ఆప్షన్ పెట్టాలి? ఆప్షన్ 3. బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ కరెక్ట్ అయ్యి ఆర్ కరెక్ట్ రీజన్ అయితే ఆప్షన్ 1, ఏ అండ్ ఆర్ కరెక్ట్ అయ్యి ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ రీజన్ అయితే ఆప్షన్ 2, ఏ రాంగ్ ఆర్ కరెక్ట్ అయితే ఆప్షన్ 3, ఏ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అయితే ఆప్షన్ 4. అది చూసుకొని పెట్టండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏ రాంగ్ ఆర్ రైట్. యా, సో ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్. ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అన్నాడు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 3, దీనికి ఏం కనుక్కోవాలంట? జీరోస్ కనుక్కోవాలంట. జీరోస్ కనుక్కోవడానికి ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి 2 రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 2 రూట్స్ ఒక సమ్ ఏమవుతుంది నాకు ఎలా కనుక్కోవచ్చు? మైనస్ బి బై ఎస్ కనుక్కోవచ్చు కదా. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ. మైనస్ బి వాల్యూ ఎంత 4, ఏ వాల్యూ ఎంత నాకు 1. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత నాకు? -4. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత నాకు? -4. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో -4 వచ్చే ఆప్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ డి. అయిపోయింది, 1 షాట్. దీన్ని మళ్ళీ నేను ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఇవన్నీ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నాకు ఈ ఈక్వేషన్కి 2 రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ 2 రూట్స్లో వచ్చే ఆన్సర్లే నాకు ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి. ఎలా కనుక్కోవచ్చు నేను? సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ నేను కనుక్కుంటే నాకు ఫార్ములా ద్వారా ఏమొచ్చింది? నాకు మైనస్ బీబీఏ ద్వారా చేస్తే -4. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఏమవ్వాలి నాకు? -4. అంటే 4 ఆప్షన్స్లో -4 వచ్చే ఆప్షన్ ఆప్షన్ డి ఒకటే. ఓకే, లేదు మీరు నేర్చుకోవాలని చెప్తాను చూడండి ఎలా చేసుకోవాలో. x square plus 4x plus 3. Check if it is in order or not. If it is in order, you need to obtain the product of first number and last number. So 1 into 3, 3. So 3 factors same hote nak 1 3s are. So I can write x square plus 4x, I can write as 1x plus 3x plus 3. So from first 2 terms I can take x as common, that will become x times x plus 1. And from second 2 terms I can take 3 as common. So 3 times x plus 1. So x plus 1, if I take a common, I will be left with x plus 3. So x plus 1 into x plus 3. So x is equal to -1, x is equal to -3. And that's what we got here, right? So see, MCQs is not about solving the problem. It is about solving a problem in less time. So that will make you prepared for competitive exams like JEE and NEET exams. Okay.
Exactly, we got this question here. Same ఇంతకు ముందు అడిగిన క్వశ్చనే. Which of the following quadratic equation has sum of zeros as 4? సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఎంత ఉండాలంట? అంటే అన్ని ఈక్వేషన్స్కి ఏం కనుక్కోవాలి మనము? మైనస్ బీబీఏ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు? బికాస్ మైనస్ బీబీఏ రిప్రజెంట్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్లో సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ మనకు మైనస్ బీబీఏ వచ్చేది ఏంటి చెక్ చేసుకోండి. క్లియర్గా చూడండి. వాడు ఏమంటున్నా అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ యాజ్ 4. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ వచ్చి 4 వచ్చే ఆప్షన్ ఏంటన్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 ఆప్షన్స్కి సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ కనుక్కుంటామా? ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? మైనస్ బీ బై ఏ. మైనస్ బీ బై ఏ. మైనస్ బీ వాల్యూ ఎంత? -4. ఏ వాల్యూ ఎంత? 2. 2 1 జా 2 2 జా ఎంత వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ రూట్స్? అంటే ఇది కాదు. నీకు గవర్నమెంట్ స్పెల్లింగ్ వచ్చా? రాదు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఆప్షన్ బి చూడండి, మైనస్ బీ బై ఏ. మైనస్ బీ వాల్యూ ఎంత? 4 బై ఏ వాల్యూ ఎంత? -1. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే కదా ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. నో నీడ్ టు చెక్ అదర్ ఆప్షన్స్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? Now, ఇది క్వైట్ రిపీటెడ్లీ ఆస్కర్, నేను చాలాసార్లు అడిగాను ఇది. ఇఫ్ 1 0 ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ అదర్, ఇందాక చెప్పాను, ఇఫ్ జీరోస్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ ఇఫ్ 1 0 ఇస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ అదర్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. దట్స్ ఇట్. ఎందుకు? ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే ఇంకో రూట్ ఏమవుతుంది నాకు? 1 బై ఆల్ఫా. అప్పుడు రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా, ప్రోడక్ట్ చేస్తే ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది నాకు? 1. అంటే ప్రోడక్ట్ అంటే సి బై ఏ కదా, సి బై ఏ 1 అయితే సి వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు? ఏ. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ రూట్స్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. సో ఏ వాల్యూ ఎంత నాకు? ఇక్కడ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ సి వాల్యూ ఎంత నాకు? -k - 2. 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -k + 2. సో మైనస్ కే అవతల పోతే ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4. 2 - 6 అంటే -4. అర్థమైంది కదా? సింపుల్. This is very important. Even if I mean, I want you to discuss more on this problem because it will save you a lot of time. The method which I'm going to tell now, which I'm going to discuss now, because usually we know the ratio means we need to apply section formula. Now I'll tell you the normal method how we will do it in a problem. If it is asked for 3 marks or 5 marks problem, I'll tell that method, and later I'll discuss the shortcut. Okay, now the ratio in which x-axis divides the line segment joining the points -2, 3 and 6, -7. That means we have a line which are having endpoints as -2, 3 and 6, -7, and it is divided by a point which is on the x-axis. Some x-axis to divide out on, and we need to find that ratio. Now ఏ పాయింట్ అయితే మనకి డివైడ్ చేస్తానో, I mean the point which is dividing these two lines, I mean these 2 points, the point which is dividing these 2 points can be found by section formula, right? Which is given by m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, comma m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. Now we got the values as x1y1 and x2y2, and we need to find m1 m2. అట్లే పెట్టుకుందాం. సో ఏమవుతుంది నాకు? m1 × x2 అంటే 6 ప్లస్ m2 × x1 అంటే -2 బై m1 ప్లస్ m2, కమా m1 × y2 అంటే -7 ప్లస్ m2 × y1 అంటే 3 బై m1 ప్లస్ m2. నౌ దిస్ పాయింట్ ఈస్ బీయింగ్ divided by x-axis. Now we know that any point which is on x-axis has y coordinate as 0. అంటే ఏ పాయింట్ అయినా కానీ x-axis లో ఉంటే దానికి y coordinate ఏమవుతుంది మనకి? 0. దట్ మీన్స్ దిస్ షుడ్ బి 0. అంటే -7m1 + 3m2 బై m1 + m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ మొత్తం ఇంకా డివైడ్ అవతల పోతే మొత్తం మల్టిప్లై 0తో ఏం చేస్తే 0. సో -7m1 + 3m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. -7m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3m2. సో m1 బై m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/7 ఆర్ 3:7. దట్స్ ఇట్. ఇది నార్మల్ మెథడ్, 3 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ చేసేది. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక షార్ట్కట్, అద్భుతమైన షార్ట్కట్ చెప్తున్నాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, అద్భుతమైన షార్ట్కట్ చెప్తున్నాను. రేషియో ఇఫ్ లైన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై x-axis, ఇఫ్ AB లైన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై x-axis అంటే ఆన్సర్ ఈస్ -y1:y2. చెప్పాను నేను. y1 అంటే నాకు 3, y2 అంటే నాకు -7. డైరెక్ట్ 3:7 అయిపోయింది ఆన్సర్. అదే ఇఫ్ AB లైన్ ఈస్ డివైడ్ బై y యాక్సిస్ అనుకోండి, ఇఫ్
ఏబి లైన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై వై యాక్సిస్ అనుకోండి, అప్పుడు రేషియో ఏమవుద్ది -x1:x2 అంటే -2 6. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంసీక్యూ కడిగితే ఇఫ్ ఏబి లైన్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే రేషియో వచ్చి -y1:y2. ఇఫ్ ఏబి లైన్ ఈస్ డివైడెడ్ బై వై యాక్సిస్ అనే రేషియో వచ్చి నాకు -x1:x2. ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఏబి లైన్ ఈస్ డివైడెడ్ బై సమ్ అదర్ లైన్ అనుకోండి ఎల్ అనేది, అప్పుడు రేషియో వచ్చి -L1:L2. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ని లైన్లో పెట్టాలి, ఈస్ట్ సెకండ్ పాయింట్ని లైన్లో పెట్టాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, if a line is divided by x-axis, for MCQs you can directly use this formula -y1:y2. If a line is divided by y-axis, you can directly use the formula -x1:x2. That's it. Very, 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 very important, right? Now, this is very important and very easy also. We have a rectangle here, A, B, C, D. Always take in order. A, B, C, D la ravali. And the coordinate of vertex of A of rectangle ABCD whose three vertices are B0, 0 and C3, 0 and D0, 4, and we need to find these coordinates. కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఉండడానికి నేను ఒక కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ తీసుకుంటాను. ఇది 0, 0 కదా, ఇదే కదా ఆరిజిన్ అంటే. సో ఇది B. ఇంకో పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు 3, 0. 3, 0 ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు? x3, y0 అంటే ఏముంటుంది? ఆన్ ది x యాక్సిస్. ఓకే, 3 దూరంలో ఉంటుంది. అంటే 3, 0 ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు? ఆన్ ది x యాక్సిస్. 0, 4 అంటే x0, y4 అంటే ఆన్ ది y యాక్సిస్. ఇంకొక ఏంటి ఇదే కదా నాకు మిగిలేదు ఇంకా. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 3. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 4. అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 3, 4. లేదంటే యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. ఓకే, diagonal 1 మిడ్ పాయింట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు diagonal 2. అదే మనం పారలగ్రామ్లో వేస్తాం. పారలగ్రామ్లో మిస్సింగ్ కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ వేస్తాం మనం. డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ. అలా చేసినా వస్తుంది. ఎనీవే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. రైట్, yeah, this is very important. The pair of equations x is equal to a and y is equal to b graphically represents lines which are very important. The pair of equations x is equal to a and y is equal to b అన్నాడు. ఫస్ట్ ఇది x axis, ఇది y axis. Now we got equation as x is equal to a. Now can you tell me what is the equation of x axis? X axis of equation ఏమవుద్ది? x axis of equation y is equal to 0. Equation of x axis, please kindly I request. I think you got my point. Equation of x axis y is equal to 0 and equation of y axis is x is equal to 0. ఓకే, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు y is 0 అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఏ పాయింట్ కన్నా y కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది నాకు? 0. సో y is equal to 0. అదే y యాక్సిస్ పైన ఏ పాయింట్ కన్నా x కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది నాకు? 0. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక లైను ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారల్గా గీసాం అనుకుందాం. ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారల్గా గీసాం ఒక లైన్. దీని ఒక ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే x is equal to a. ఓకే సార్, y is equal to ఎందుకు? ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ y is equal to 0. అప్పుడు ఎనీ లైన్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే y is equal to k. ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y యాక్సిస్ అంటే x is equal to 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ లైన్ ప్యారల్ టు y యాక్సిస్ అంటే x is equal to k. k కావచ్చు, ఇక్కడ b అనుకోండి, b అనుకోండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ y అనే రావాలి, y is equal to 0. అప్పుడు ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ కూడా ఏమవుతుంది నాకు? y is equal to a. k కావచ్చు, a కావచ్చు, ఇక్కడ వాడు ఏ అని చెప్పాడు కాబట్టి నేను ఏ తీసుకున్నాను, అంటే ఏ అనే దూరంలో ఉంటుంది అనమాట. y is equal to a. Now equation of y axis అంటే x is equal to 0. Equation of line parallel to y axis అంటే x is equal to b. x అంటే y రావాలి, అది లైన్ అయినా కానీ ప్యారల్ అయినా కానీ. y అంటే x రావాలి, లైన్ అయినా కానీ ప్యారల్ అయినా కానీ. సో ఇది a, ఇది b. సో రెండు ఎలా ఉన్నాయి నాకు? పర్పెండిక్యులర్. అండ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది నాకు? x is equal to a.
ఒక్క సెకండ్ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది నేను రివర్స్ చేసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ y యాక్సిస్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ ఐ నీడ్ టు డ్రా ఎ లైన్ విచ్ ఈస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే దేనికి ప్యారల్గా ఉంటుంది? y యాక్సిస్కి. ఓకే, సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. దిస్ లైన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ప్యారల్ టు x యాక్సిస్. అంటే ఈ హైట్ ఎంత నాకు? b. సో ఇది a, ఇది b. అంటే ఇదేమవుతుంది నాకు పాయింట్ a, b. అండ్ దిస్ ఈస్ 90 degrees. సో ఆప్షన్ D is correct. Intersecting at a, b. Now this is very important question. I think this will be a last question in this video. Right. The area of triangle formed by the line with the coordinate axis. This is very important thing. Right. You can find any area of triangle, I mean formed by any line. You just need to concentrate on one thing. This is coordinate axis. Now we got a line. Okay, we got a line. Now this line is actually forming a triangle. Okay, this line is actually forming a triangle, and here we want to find area of this triangle. Okay, ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే చాలా సింపుల్. ఈ లైను ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ కట్ చేస్తుందో దాన్ని ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. ఈ లైను వై యాక్సిస్ని ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో దాన్ని వై ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ లైను ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో దాన్ని ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటాము. ఈ లైను వై యాక్సిస్ని ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో దాన్ని వై ఇంటర్సెప్ట్ అంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ కదా, కాబట్టి ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మరి వచ్చింది కదా. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఏరియా ఎలా కనుక్కుంటాం? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్, హైట్ అంటే నాకు వై ఇంటర్సెప్ట్. బాగుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ఎనీ లైన్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటే హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఇంటూ వై ఇంటర్సెప్ట్. హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఇంటూ వై ఇంటర్సెప్ట్. ఓకేనా? అయితే అసలైన సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది? ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఎలా కనుక్కోవాలి? ఒక లైన్ ఇస్తే, ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒక లైన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే, ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎక్కడ టచ్ అయినా దాని వై వాల్యూ ఏమవ్వాలి అంటే, ఈ లైన్ యొక్క ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ కనుక్కోవాలంటే వై 0 పెట్టుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. అది చాలా సింపుల్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్. ఒకవేళ నేను వై ఇంటర్సెప్ట్ కనుక్కోవాలనుకోండి, ఎక్స్ 0 పెట్టుకుంటా. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? 0 బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది 0, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. సో ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏ, వై ఇంటర్సెప్ట్ బి. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది నాకు? హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏ ఇంటూ బి. సో హాఫ్ ఏబి. ఓకే, సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ. I'll discuss remaining questions in another video.